Hello, everyone, and welcome to the fourth chapter of C++. Today, inshallah, we are going to start a new chapter. Okay, it's kind of different from what we already learned so far. Okay, so I want you to concentrate with me. Today's online recorded class isn't that long. It's actually short, but it has a lot of information. طيب. كالعادة, because we are going to continue, inshallah, in the practical classes, you have to see this record. Otherwise, you will know nothing, okay? Because it's actually a new chapter, it's a new concept, a new thing. So you have to understand it before you come to the class, okay? Hopefully, you already studied well for the quiz. Inshallah, it's going to be so clear. If you studied well, of course, you are going to answer everything correctly. Okay, let's start this chapter. This chapter is about selections. If you remember, ya banat, before, we talked about the main four styles for programming. بتذكرون قلنا you may program in sequence. That means the program will go directly from the top to the bottom. Directly, there's no any like branches or anything. For example, you will ask the user to enter some numbers or anything. You're going to like do some calculations and print it to them. Yani, it's going to be sequence 1, 2, 3, 4 وخلصنا. The second one is selection, which is this part that we are going to study starting from today. Okay, in the matter of selection, if you remember the flow chart, we will be able to do some branches. Okay, so we'll ask the user or we'll check the options for user. If the user enters something, we're going to do a specific action. سواء كان هذا الأكشن print something, do another set of calculations, حتى ممكن نسوي a whole program for the user. And if the user selected another choice, of course, we are going to show or calculate or display another thing. Okay, so objectives or things that we are going to cover in this whole chapter, of course, going to be divided between this week and next week if you check the syllabus. Okay, so in this chapter, we're going to study what? First of all, we're going to study selection criteria. Criteria بنات يعني مواصفات. What are things that it's supposed to happen على أساس يتحقق هذا الشرط. Okay, وهذا يا بنات جدا مهم إن أنت تفهمينه. And you're supposed to understand يا بنات إن programming languages فيها اختلافات طفيفة slightly changes in matter of selection criteria. يعني بعض programming languages السنتكس حقها يصير F وفيها then. في بعض programming languages ما فيها then. Okay, so في slightly differences in the syntax when it comes to selection criteria. Then we will talk about if-else statement. إن شاء الله راح نتكلم عنها في ال practical class بإذن الله. if-else statement we're going to start it today إن شاء الله. Then we're going to continue them بإذن الله. هم مع nested if statement بإذن الله في practical class. Then we'll talk about the switch statement. يعني بكل اختصار for our branching or for our selection, we're going to use two ways or two خلينا نسميها programming syntax or two programming styles. طيب في السلكشن راح نستعمل الاف بانواعها اللي هي الاف السمبل اف اللي اف بالحالها. طيب الاف اللي راح نستعملها اف سوري السلكشن ستيتمنتس اللي راح نستعملها الاف والسويتش. طيب and we will see when it's better to use F, when it's better to use switch. وهذه النقطة جدا ضرورية. You have to distinguish between them and you have to understand when to use F, when it's better to use F, and when it's better to use a switch.
في الامتحان يا بنات بعدين إن شاء الله I'm not going to tell you use a switch ولا use F. You by yourself will understand لما تقرين المعطيات وتقولين and this situation is actually better to use F. ولا this situation is actually better to use a switch. Okay, this is actually so important for any programmer. Okay, so we'll use either F. We will in our selection statement we're going to use either F or switch. تمام. والF لها كذا نوع, switch ما لها إلا نوع واحد. طبعا then we're going to talk about programming, program testing, and كالعادة common program errors. Okay, so these are the things that we are going to talk about in this chapter. And to be honest, this is one of the most يعني enjoyable chapters. أنا مرة أحب الشابتر حق السلكشن لأنه يفتح كده شوية يعني how can I say it? It's actually start to make you more creative in your own program. Okay, تبدين تجيبين البروجرامز اللي أنت من قبل كذا كنت تلعبين فيها and you start to improve it. You start to add more options to it. It's really enjoyable. Okay, so let's start with this selection criteria. أول شيء خلونا نفهم إيش معنى criteria. Criteria يعني مواصفات. First of all, we have to understand this. F statement يا بنات لما أقول لك F معناها إذا. Okay. في البروجرامينج languages إحنا نستعمل السنتكس F على أساس نفهم الكومبايلر إنه there is a condition. If this happened, do this and that. If something happened, في condition هنا, do this and that. Else معناته إذا ما تحقق هذا الشرط اللي أنا شارطته هنا. Else يعني anything else, أي شيء عدا الشرط اللي أنا حاطته هنا, do this and that, do the following. Okay, so if else statement عبارة عن implement decision structure for two alternatives. Two alternatives يعني two options, two خيارين. There is two things happen. Okay, a syntax or how we're going to type them. If then if اللي هي statement, وتذكروا يا بنات إن if is actually one of the reserved words, so we can't use them for identifier. Okay, so if then there is a condition between two practices وبنشوف الآن كيف نكتب الconditions. Then between two curly braces we will put what exactly you want to happen if this condition is already there. طيب بعدين else يعني إذا هذا الشرط الcondition اللي between these two practices it didn't happen. إيش تبين يصير؟ Then put them between two curly braces. Now here at this point يا بنات you will start to build your own real program. يعني في البداية كنا بس مجرد مثلا نطبع statements, display using standard output to, for example, display some like strings, some like hello world. This is, for example, Noura, this is Sarah, or يعني declare variables of type integer وبعدين تطبعينهم, ولا انك تسوين يعني مثلا تقولي لليوزر enter something وتطبعين له. So far everything we've been done is just like sequence. Now we'll start to have like some options, some branching for our program, and this is actually so excited. Okay, ليه يا بنات هنا it's so important concept before we jump now to the practical part. Why there is ليه لما أقول لك statements أما statement أو statement لأن between two curly braces we may put more than one line, more than one statement. Okay, يعني for example statement 1 statement 2 مثلا example إنه ممكن أقول A equal B plus 1 or يعني as a block of statement. خلونا الآن أوريكم يا بنات an example. Let's move to the dev C++. ونفرض يا بنات إن إحنا we'll do بأرفع لكم بإذن الله كل البروجرامز اللي أشتغل عليها بإذن الله داخل الكلاس راح أرفعها لكم. Okay, include IOStream.
Then, of course, we will not use any other header files so far. So we'll jump to using namespace std. مفترض ان احنا كذا حافظينها زي اسمنا وعارفين السنتكس وعارفين there is no any mistakes. Okay, and main. Okay, then we will start from here. طيب خلونا أنا أحط comment on this program. Okay, this program will prompt. شوفوا هذه الكلمة يا بنات اللي استعملتها prompt يعني take input. حطوها في بالكم. أنا ببدأ أستعمل هذه professional vocabulary with you because I want you to be prepared for يعني correctly to be real programmers. This program will prompt the user طيب to enter two numbers. طيب خلوني أخليها multiple line comments أريح. طيب this program will prompt the user to enter two numbers. خليني أسكرها بس على أساس. Okay, close that. This program will prompt the user to enter two numbers. Then we'll use the if statement in order to check the entries. طيب if the first number is bigger than the second number, the program will خلونا نبدأ شوي. خلونا نبدأ بستيتمنت واحدة للأنسر حق الإف condition، بعدين أخليها لكم compound أساس تفهمونها. will print or will display a message for that. Otherwise شوفوا الكلمة otherwise it will display that the second number is bigger than the first one. تمام؟ بحاول إن شاء الله من الآن كذا لما أحل معاكم شيء في اللايف سيشن بإذن الله بعطيكم full description for everything and they will upload it for you. مو عشان أخليكم تتكلون عليه, just in order to make it so clear for you how to make like so neat program. Okay. في البداية at the beginning. Okay. Print statement or display a okay أول شيء declare the variables. Okay, so let's declare two variables int A and B. num1, num2, whatever you'd like to do. طيب then display a message or display a message to prompt. بحاول نستعمل معكم الكلمة دائما. To prompt the user in order to enter A and B. طيب, okay. So see out. We'll start with like a new line. Please enter two numbers. Okay, and we will end them again with a new line, ارتب. Okay, then we will use CN. طيب, use CN. شوف أنا مليتها لكم comments على أساس تساعدكم لما تجون تذاكرون. Use CN to prompt the user. Again, كلمة prompt معناها take input. So we're going to do CN
use CN. ولاحظوا يا بنات أنا already قال لكم هالكلام لكن please دائما انتبهوا السي out الأوبريشن حقتها less than CN الأوبريشن حقتها bigger than. This is so important. كأن السي out يقول لك أنا خارج. I'm doing something out. والCN كان يقول لك I am in داخل. Okay. So CN A طيب B. شوفوا يا بنات هذا معناته هنا حاجة ضرورية جدا. إذا كنت تبين اليوزر يدخل لك الرقمين بشكل كذا يدخل الأول بعدين يترك مسافة ويدخل الثاني معناته لازم تحطين CN كذا CN وهذا الأوبريشن حقت CN A بعدين B. إذا كنت تبين اليوزر يدخلها بشكل الرقم الأول بعدين يضغط Enter بعدين يدخل الرقم الثاني then in this situation you have to do this CN A1 CN A طيب بعدين B of course. Okay. Again إذا كنت تبين مرة واحدة تستعملين CN بدل ما تضغطين هنا تحطين هنا CN طبعا إذا حطيتي هنا CN معناتها here will be a semicolon and here too will be CN. Okay. Otherwise it's going to be like all in the same line. إذا كنت تبين اليوزر يدخلها in the same line it's up to you. If you would like to make the user to enter like two numbers دخل الأول بعدين enter يدخل الثاني you have to put them like this. So شوفوا يا بنات هنا نكون دقيقين حتى في طريقة الإدخال. Okay. We done now. We ask the user to enter A will be نخليهم all in the same line. Okay. A and B. وجربوا أنتم بنفسكم. طيب. Now we'll start the if statement. Starts the condition or selection statement. Okay. نبدأ بالسنتاكس. السنتاكس يقول لك كيف تبدأ. If then open a practice. طيب. What to put here in the practice? The condition. نرجع نقول شوفوا ايش requirements ايش المتطلبات. يقول لك طيب use if statement then we'll use if statement in order to check the entries المدخلات. If the first number is bigger than the second number then the program will display a message for that. Otherwise, it will display the message that the second number is bigger than the first number. So إيش هو الcondition؟ إيش هو الشرط حقنا؟ وأنا already have two numbers entered by the user. I'm asking if the first number اللي هو A is bigger than B. Okay. So in order to build the condition, of course, we are going to use the relational operations. ايش هي relational operations يا بنات؟ relational operations كلنا نعرفها in the math which is bigger than خلينا نكتبها لكم هنا ونجي الآن على ذكرهم بالتفصيل. bigger than, smaller than, bigger than or equal, smaller than or equal, not equal and equal. تذكرون وتكلمنا عنها at the beginning of the course. Okay, so we will use these relational operations اللي العلاقات الجبرية أو العمليات العلاقات in order to compare between the entries or the variables. تمام. هنا يقول لك البروجرام حقي المتطلب حقي يقول لك check the two entries if the first one is bigger than the second one. طيب شوفوا هنا السنتاكس يقول لك if A أكبر من B then I will open curly brace. هنا between curly brace تقدرين تحطين whole program كامل تقدرين تحطينه هنا مو بشرط فقط one statement. أنا هنا أبي أبدأ في البداية بsimple statement 1.
statement for you. بعدين ببدأ أوريكم إنه we can put actually like a lot of statements. يصير block of statements اسمه. Okay, so see out راح أطبع اليوزر أقول له إنه the first number is bigger than the second number entered in the second entered number. تمام done خلصنا. هذا if A bigger than B. طيب إذا ما هو bigger than B it's not. هذا if true. If A is true bigger than B. طيب if not هنا نستعمل else يعني whatever was. لما تكون تساويها، لما تكون أقل منها، لما any other situation else and I will open curly brace. في العادة يا بنات، في العادة usually when you have one statement only فقط، طيب بعد ال if statement في العادة ما نستعمل curly brace. أوكي؟ متى نستعملها؟ لما يكون ال if لما تكون الكونديشن لما يكون الستيتمنت اللي راح استعملها more than one بعد ال if statement على أساس أقول له طبق كل اللي بين الكيرل بريسز إذا كانت الكونديشن صحيحة. أوكي، لكني أنا هنا أبيكم تتعودون إنكم دائما تستعملون الكيرل بريسز لأن كثير من الأحيان بنات ينسونها. فأنا خلاص تعود طالباتي أقول لهم one statement مليون statement always use a curly brace أساسا على أساس بعد أرتب لك حتى أنت على أساس تشوفين أوكي if الجواب الشرط هذا هو whatever موجود داخل curly brace هذه. Else for example we will print a statement the same thing. We're going to print a statement that the second حسب المتطلب من السؤال يقول لك إذا كان الأول أكبر من الثاني print a statement that says that. Otherwise قول إن second number is bigger than the first number. First one. خلصنا. done. خلصنا هنا. end if condition. End of the selection. خلصنا من ال if condition. if condition بعدين إذا كان true else إذا كان false. Did you see? كذا syntax. if then between two brackets we put the condition here. Whatever was the condition, of course, now we're going to have like more and more complicated conditions. Then between two curly braces, whatever you want the compiler do, إذا كان هذا الشرط true, then else معناتها إذا anything else, أي شيء عدا هذا الشرط, do this and that between curly braces. خلصنا؟ متى تحطين هنا السيميكولن يا بنات؟ The semicolon is not going to be anywhere here. لا هنا في بداية لا هنا في بعد ال if condition there is no semicolon. ليه؟ لأن ما بعد نخلص ال programming statement. ما بعد نخلص جملتنا البرمجية. Correct؟ إحنا دائما نقول whenever we would like to put the semicolon إذا خلصنا الجملة البرمجية حقتنا. هنا in the if statement we didn't finish anything. Then the else we done خلصنا. Then of course we're going to put the return 0. Okay, so now when we execute, of course it's going to ask us to do this. So we're going to call, for example, if statement or simple if. Simple if. Okay, simple if. It's going to be compiled now. Let's wait for a while. I have no idea why it's taking a long time actually. Okay, please enter two numbers. طيب خلينا نقول مثلا 4 and وتركت مسافة لأن كذا أنا سويت لها enter كذا أنا سويت لها input. 4 for example and 90. Okay, then enter.
The second number, of course, is bigger than the first number. First number is 4, second number is 90. خلونا نحطها العكس على أساس أتأكد كذا يعني قاعدة أسوي testing. For example, first number is 90, and the second number is, for example, 40. The first number is bigger than the second number, so my program is working absolutely perfect. Okay, so إذا تتذكرون يا بنات ضروري حتى تعرفون هذا الشيء. السي أنا سويتها بهذه الطريقة، إني أقول لليوزر دخل الرقم الأول بعدين مسافة الرقم الثاني. لو إني قلت له مثلا CN وحتى لازم حتى بي. أوكي، شوف الآن إيش راح يصير. كيف ممكن أسوي الأرقام مثلا 3 بعدين enter، لازم أضغط enter 7 بعدين يقول لك second number of course is bigger than the first one. Okay, so you have to make sure that you know exactly what's going on in your program. It's supposed to be so neat, as I said before. طيب نرجع مرة ثانية هنا and say what does the block of statements do or mean. معناته يا بنات إنه after the if statement ما راح بس أحط one line إنه أطبق هذا الشيء display this thing. أوكي، أنا ممكن أقول أعدل على البرنامج هنا طيب وأسوي another program. Okay, let's start this another program, copy new program بس على أساس أختصر الوقت. This program will prompt the user to enter 2 numbers, then will use if a statement in order to check entries. If the first number is bigger than the second number, then the program will display, then the program will calculate. مثلا لو إني أقول لكم سووا هذا البروجرام calculate the average, then display a message for the display the results. طيب otherwise it will مثلا الأول يحسب الافريج وإذا كان الثاني أكبر من الأول otherwise it will calculate, it will multiply the first with the second number, then display the result. So now both for if and else we have actually something called block statement. So like the first one and A and B, then we will ask the user to prompt. I'm just going to do a copy and paste. Please enter 2 numbers. بس على أساس إني أختصر. Please enter 2 numbers. Now الاختلاف بيكون هنا في الإف statement. Again يا بنات إيش الشيء الجديد اللي راح أسوي في هذا البروجرام؟ راح أسوي block statement. يعني في البداية هنا in this program we only say that if A أكبر من B عندي بس one line إنه بس طلع statement طلع message إنه first number is bigger than the second number. Okay, or else إنه لا the second number bigger than the first number. Now I would like to try to put more than one statement, مو بس statement واحدة. راح أحسب average وبعدين أسوي display. Okay, نفس الشيء هنا في البلوك ستيتمنت بس على أساس أوريكم كيف يكون البلوك ستيتمنت. Okay, so now we'll start the if statement. If A bigger than B, طيب, then what we will do? First of all, we will calculate the average. Let's say, for example, the average, of course, لما تفكرين فيها, don't forget the semicolon.
لما تفكرين فيها نتيجة الافريج of course it's supposed to be double. So I'm going to declare a double مثلا راح اسميه result. Okay. إذا كانت ال A اللي دخلها اليوزر أكبر من ال B, let's say that results equal A plus B divided by 2. And of course, this is how find the average of the two numbers of A and B. تمام? Then after that, شوفوا هنا يا بنات, خلصت الستمنت الأول. Then we're going to see out the results. The result of the, طيب خلينا نقول مثلا the first number is bigger than the second number, and the program شو خلي لكم إياه سونيت program will calculate the average of them for you. طيب كذلك بعدين نقول see out لما خلص الstatement the result of the average is statement أترك هنا مسافة, then I will put the result. I will print statement for result. تمام كده fine. شوفوا هذا كله داخل البلوك statement حق الاف, يعني كل هذا راح يصير only if A bigger than B. So if A bigger than B, okay, راح يجي ويحسب أول شيء average of A and B divided by 2. طيب then it will print the result for the user. Else if this not happened, طيب بنروح خارج الاف statement. خلص خلصنا الاف statement حقتنا, كل هذا راح يصير only if A bigger than B. Else يعني إذا كانت ال A not bigger than B, سواء كانت تساويها أصغر منها, else in this situation the result ما راح تساوي ال average A plus B divided by 2. In this situation result will equal A multiply by B. Okay, هذا اللي أنا سويته هنا, أنا اللي قلته هنا. If the first number is bigger than the second number, the program will calculate the average. أنا هنا حطيت كده, هذا متطلبات السؤال. Otherwise, it will multiply first number with the second number and display the result. طيب, على هذا الأساس we did this. قلنا إذا if إن ال B ال A أكبر من ال B, we will find أول شيء result. هنا أول شيء سوينا declaration for result. الريزلت هنا تقول طيب مس أنا هنا استعملت الريزلت مرتين. أنا أقول لك ها انتظروا شوي. الفاريبل إذا أنت سويتي تعريف الفاريبل واستعملتيه في you use it inside الإف statement هنا, معناته outside الإف outside this area اللي ابتدت بهذا الكيرل بريس وانتهت بهذا الكيرل بريس ما يدري انك استعملتي result. ليه؟ لانك اشترطتي, قلتي اذا A اكبر من B سووا هذا, معناته لو ان A مو اكبر من B الريزلت ما راح تستخدم, صح؟ in this situation تقدرين ترجعين تستعملينها مرة ثانية وتقولين else إذا ما تحقق هذا الشرط خل results في هذه الحالة تساوي A multiply by B. يعني كأني أقول يا فلانة أنا وظفتك, إذا صار عندنا شغل في المكان الفلاني روحي المكان الفلاني, إذا ما صار عندنا شغل في المكان الفلاني روحي المكان الفلاني. أوكي, أنا ما قاعدة أستعمل الشيء نفسه مرتين, لا, أنا قاعدة أقول لك إذا تحقق هذا الشرط خل result تساوي A plus B divided by 2.
else إذا ما تحقق هذا الشرط فخلي الريزلت تساوي A multiply by B. Then we will print a statement for the user. Just going to copy and paste them. First number, the second number in the situation. Second number is bigger than the first number. First number. طيب. And the program will calculate the multiplication of them for you. Multiplication of them for you. طيب. The result of multiplication is, then I will print the result. شفتوا هنا يا بنات, I did this just in order to show you that we can actually do a block of a statement. بدينا ان احنا بس طبعنا statement واحدة, يقول لك انها لا. كجواب لشرط الاف ممكن حتى تحطين هنا between these two curly braces يعني program كامل عادي. يقول لك إذا كانت ال A أكبر من B do this and this and that, يعني شيء كبير عادي. Else do something else طبعا. And here we will, of course, at the end. Oh, we didn't close this. Okay. Oh, we already did. Sorry. Here we do, of course, return 0. شوفوا يا بنات, حتى اللي قالوا لي كثير بنات قالوا لي مس حتى لو ما حطينا ريتيرن 0 يشتغل صحيح. الاديتورز الجديده, البرامج الجديده اللي تكتبين فيها الاكواد صارت تتجنب هذا الخطا, لكن ما اقدر ابدا اقول انه صح اني ما احط ريتيرن 0. هو البرنامج جالس يتجنب الخطا حقك, لكن هو 100% خطا انك ما تحطين ريتيرن 0. Okay, so let's do compile and run. Let's call it simple F2 مثلا, whatever you would like to call it. طيب. Okay, let's now see what's the result. Wait a while for this. Please enter two numbers. مثلا 5, okay, and 9. The second number is bigger than the first number, and the program will calculate the multiplication of them. The result of multiplication is 45. خلينا نخلي العكس, نسوي العكس, نخلي الأول أكبر من الثاني. First number entered أكبر من second number. مثلا first number is 90, and second number is 3. The first number is bigger than the second number, and the program will calculate the average for you. The result of average is 41. So this is actually two programs بإذن الله برفعهم لكم على أساس أساعدكم في المذاكرة. This program will prompt the user. دائما تذكروا كلمة prompt يعني take input. Will prompt the user to enter two numbers. هذا more professional من إن take enter from user. Will prompt the user to enter two numbers. Then we'll use if statement in order to check the entries. If the first number is bigger than the second number, the program will calculate the average, then display the result. Otherwise, it will multiply the first with the second number, display the results. This is actually how it looks. Okay, so this is what I mean by block of a statement. Block of statements يعني أكثر من statement موجود عندي. Single statement يعني statement واحدة. ودائما تذكروا حتى لو كان عندك one statement only, single statement only, please don't forget to put them between curly braces. Okay, so as we said before, now let's go back to this. As we said before, the conditions may be any valid C++ expression. Okay, and the condition valued as following. يعني داخل الكومبايلر. طيب كيف الكومبايلر يقرأ هذا الشرط? How it's read this condition. If the statement is true, النتيجة بتكون 1. طيب or non-zero. إذا كانت statement false, it's going to be 0. Zero value is conditioned to be false. يعني الكومبايلر بيطلع عنده نتيجة المقارنة 0.
نتيجة المقارنة 0 معناتها الكونديشن كان false. non-zero value في الأغلب 1 معناتها قيمة النتيجة true. طبعا هذا it's not something you have to take care of it. It's how the compiler actually reading it, but of course you have to understand this. Okay, else option is optional. Sorry, else portion is optional, excluded only if the condition is false. بعض الأحيان يا بنات I don't need to use else. أنا as a programmer ما أبي أستعمل else. أنا I only want to know if A bigger than B. طيب لما تقولي لي يا مس طيب إيش راح يصير لما ال A لا نفترض الآن أن ال else ما هي موجودة. ال else ما هي موجودة. هذه هل هذا صحيح؟ فعلا صحيح ممكن. هذا اسمها simple if بدون else. طيب يا مس إيش راح يصير لما ال A ما هي أكبر من B؟ إيش راح يصير؟ يقولك هنا الكومبايلر إيش راح يسوي؟ It will skip the condition. That's it. بس فقط. يعني مثلا تخيل الآن عندي برنامج طويل وفيه هنا if statement، فيه a simple if statement يقولك if A أكبر من B احسب الافرج لهم. طيب إذا ما في else ما في else معناتها الكومبايلر will continue the program and will skip this كأنه ما يشوفها. هل ال A أكبر من ال B؟ لا، معناتها بيعدي هذا البلوك وبيمشي بيكمل البرنامج عادي. هذا إذا ما في else. إذا كانت simple if ما فيها else. طيب متى مس ما يكون فيها else؟ أنا أقول لك، أنا بنفسي أقول لك. يعني هنا مثلا كيف بتكون صيغة السؤال إذا لما ما يكون في else؟ يقول لك this program will prompt the user to enter 2 entries, then will use the if statement to check the entries. If the first number is bigger than the second number, the program will calculate the average of the result. بس هذا السؤال بيوقف هنا. Display the result. سكت. ما قلت otherwise. ما قلت if not. ما قلت إن في حالة لا. سكت. If I يعني خلاص إذا سكت if I make silence if I say silence after بعد الكونديشن الأول معناته أنا ما أبيك تحطين else. معناته كمل البروجرام مثل ما هو. إذا ما في شيء ثاني خلاص return 0. في هذه الحالة الكومبايلر بيحسبها as simple if والsimple if ما فيها else. طيب أنا as a programmer أقرر أبي else. متى أعرف إنه لازم أحط else؟ لما يكون السؤال فيه otherwise do this and that, if not, if incorrect, if false. ببين لك إن أنا أبيك تحطين another condition فيه else. أوكي؟ إذا ما قلت لك كذا وسكت هنا ما قلت otherwise معناته I only want you to use the simple if. Get it? Okay, the last thing I'm going to mention it for you today is what is the relational expression. طيب the comparison between two operands or expressions. هذه less than هذا معناتها مثلا إذا كان age less than 30 مثلا of course بفترض أن يكون عندي variable اسمه age. أوكي أقارنه مثلا 30. هذا greater than bigger than هذا مثلا less than or equal greater than or equal temperature مثلا أكبر من كذا equal to. هذا مرة ضروري يا بنات تفهمون إيش equal هذا. يعني مثلا أعطيكم مثال لما أقول لك مثلا let's do another one just before. I will leave the rest for the practical, but now I will just add another example. ولا تدرون خليني أخلي كل الexamples أفضل في الpractical إن شاء الله بإذن الله بعد ما نخلص الكويز. Okay, so far في الexample إن شاء الله في الكلاس بإذن الله we will try to use more and more conditions. يعني هنا كان الcondition if A bigger than B. طيب
Let's say for example أنا أبي أخلي هذا أرفع لكم as it is. Inshallah, in the class we'll try to add like different conditions. مثلا بنقول if A less than B, if A less than or equal to B, if A equal 100, if A not equal 100. I'll try to يعني use more and more conditions, more and more relational operations. Okay, so as I told you, I'm going to upload these two programs for you along with the recorded lecture and the slides. In the class يا بنات, we will talk more about relational operations. طيب. And we will talk about logical operations too. إذا كنت تبين تجمعين بين شرطين. يعني مثلا إذا كنت تبين تقولين if A bigger than B and ال B مثلا صارت أقل من 2. يعني you add more and more conditions. You can do this. It's fine. Okay. And it's so enjoyable. مرة يعني مرة ممتع إن أنت تضيفين more and more conditions for your own program. Okay. We'll talk about that inshallah later in the class. Okay, so this is it. This is what I have for you today. So today, basically, we talked about selections. لما البروجرام حقك تبين تضيفين له options. What exactly we use for these options? We use, so far we started with if statement. If, how we're going to do, يعني write them. If, كلمة if, then between two brackets, we have to put the condition, whatever was the condition. Okay, then we will put between curly braces what if the condition is true, سواء كان one statement أو كان block of statements. بعدين then إذا كنت أبي simple if راح أخليه كذا بدون else. إذا كنت أبي مع else, of course I'm going to add it with else. Okay, so I will upload these two programs for you, simple if with F2. Okay, along with the slides and the recorded section for you. Okay, بداية إن شاء الله الكلاس القادم راح يكون الكويز حقنا. We're done with the quiz بإذن الله. We'll continue the rest of the class. And of course, I'm going to receive your questions. Thank you so much. Have a good day.